Type conversion in Java gi spoken tutorial da taramna okchari. Tutorial sida aikoina tamgani data amabu karamna data type amadagi atopada onthokpa. Conversion makhal ani lay ming oina pallabada implicit amadi explicit loinana karamna strings tagi numbers ta onba. Tutorial sigidamak aikoina sizinari Ubuntu 11.10 JDK 1.6 amadi Eclipse 3.7 Tutorial siga chatminanaba nangonda Java data types ki gyan legadabani natrabadi chanaba tutorial gidamak piriba aikoigi website ta changbiyu. Type conversion gi arthadi data amabu data type amadagi atopa amada onthokpani masi karamna tawi yanglasi Eclipse ta changlasi. Masida Eclipse IDE leire amadi makha taba code ki darkar oiba skeleton aina class ama semle type conversion aduga masida haple main method masida aikoina variable khara semle int a equal to 5 float b equal to a. Aina variable ani semle integer oiba a amadi float oiba b. Aina integer value se float variable amada thamge float variable sida haujik kari yaubage yenglasi system.out.println b. File se save tawro aduga run tawro. Aikoina ure madudi integer 5 se float 5.0 da onthokre. Masigi conversion maung sibu implicit conversion kawi maminga manare value si data type ka chanana mathanta onjare. Haujik chap manana float se int ama olasi 5 lauthoklo float b equal to 2.5f aduga b se a da thamsi aduga a gi value print tausi. File si save tawro. Aikoina masida error ama uri. Error message na hairi type mismatch cannot convert from float to int. Masina takpadi implicit conversion se int amadagi float amada onthokpa khak yai hangatna onbadi yadi. Float amadagi int amada onthoknaba aikoina explicit conversion sijinagadabani masi karamna tawgani yenglasi. Aikoina parenthesis manungda int ama variable gi mamangda haplaga masi pangthok I. Statement sina hai variable b gi data si int data type ta onthoklaga a da thamlo haina. File si save tawraga run tawro. Aikoina ure float value si int ta onkre aduga data type ka chananaba data si hongdokre. Explicit conversion su data bu int tagi float ta onthoknaba sijinnaba yai. Mamangi khudamdu changyinglasi int a equal to 5 float b equal to float a. System.out.println b. Aikoina explicit conversion sijinnari integer dagi float amada onthoknaba file se save tawraga run tawro. Aikoina ure madudi int value se float value da onthokle. Character ama integer da onthokpada
kari tawbage haibadu yenglasi. Int a char c equal to single quotes manungda m a equal to int c system.out.println a aikoina character m se integer amada onthok value du print tauri masi save tauraga run tausi. aikoina ure madudi output se 109 ni m gi ASCII value masina haibadi char se int ta onthokpa matamda magi ASCII value si thamlak I masi digit amada changyeng tausi. char c equal to digit 5 save tauraga run tauro. aikoina ure output c 53 ni character 5 ki ASCII value masing 5 natte masing fangnaba aikoina string ama sizinaraga madu integer amada onthokadabani. Hojik masi karamna tawgani haibadu yenglasi. Main function se sengdoklasi. namsillo string s height arthadi height ki string form equal to double quotes manungda 6 int h equal to explicit conversion int of s height aduga system.out.println h file do save tauro. aina value 6 oiba string variable ama semle aduga masi integer da onthoknaba hotnari adubu masida error ama leire aduga error message sina hairi cannot cast from string to int masigi arthadi string sing convert tawnaba aikoina implicit natraga explicit conversion sijinnaba yade atopa pambai sijinaduna tawgadabani aikoina makoise sijinarasi. int s height lauthoklo aduga namsillo integer dot parseInt s height file si save tauraga run tauro. value se integer da mai pakna onthokhiba se ure aikoina masi tawnaba aikoina integer module gi parseInt method sijinnai masing amadagi henba 6543 gumba leiba matamda kari tawi yenglasi aikoi file si save tauraga run tauro. aikoina amukasu ure masing yawba string se integer da mai pakna onthokre. hojik yenglasi string se floating point number oiragadi kari tawi 6543 do 65.43 da onthoklo adudi aikoi floating point number ama leire string da amadi aikoina masi integer amada onthokli file se save tauraga run tauro. aikoina error ama leiba ure masi thoklibasi karigino haibada floating point number yawba string ama se integer da onthokpa yadi aikoina masi float ta onthokadabani masi karamna tawgani yenglasi ahanbada data type se float oigadabani anisubada aikoina float.parsefloat sijinnagani.
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ float class ꯀꯤ parse float method ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤ floating point number ꯌꯥꯎꯕ string ꯕꯨ floating point number ꯗ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯅꯕ file ꯗꯨ save ꯇꯧꯔꯒ run ꯇꯧꯔꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯒꯅꯤ floating point number ꯌꯥꯎꯕ string ꯁꯦ ꯃꯥꯏꯄꯥꯛꯅ floating point number ꯗ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ implicit ꯑꯃꯗꯤ explicit conversion ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ strings ꯇꯒꯤ numbers ꯇ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ tutorial ꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ tutorial ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯝꯈ꯭ꯔꯦ data ꯀꯔꯝꯅ type ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯗ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ implicit ꯑꯃꯗꯤ explicit conversion 하이ꯕꯒꯤ ꯑꯥꯔꯊ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯔꯝꯅ strings ꯇꯒꯤ numbers ꯇ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ tutorial ꯁꯤꯒꯤ assignment ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ integer.toString ꯑꯃꯗꯤ float.toString method ꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯄꯥꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯦꯡꯂꯣ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯏ Spoken Tutorial Project ꯀꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯅꯕ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯂꯤꯡꯛ ꯇ ꯐꯪꯕ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯌꯦꯡꯂꯣ ꯃꯁꯤꯗ Spoken Tutorial Project samlapna pallabani nangi bandwidth fatrabadi download tawraga yengba yagani Spoken Tutorial Project teamna Spoken Tutorial sing sizinaduna workshop tawi online test pass tawbada certificate sing pi akuppa marol gidamak masida ibiraku contact@spoken-tutorial.org Spoken Tutorial Project si Talk to a Teacher project ki saruk amani mase National Mission on Education na ICT MHRD India government gi khuthangda mating pibi mission sigi ahenba warol piriba link sida fangbigani tutorial sibu lon handoktuna ngangjari basi oken khoirak pamni saruk yabibagi thagatjari